welcome. Good evening, everyone. I'm glad that you're here today. Uh, yeah, so you're getting a unique opportunity here to go to Sweden to do your bachelor's, master's. Some of you have done IELTS with me, so I think, yeah, you have come to a good level. But even if your level is not okay, even without IELTS, they have a chance. And the good news is, when you work in Sweden, you know that's a quality country, and then very high standard of living also, and also you get to work limitlessly. So that's a good part of it. If you go to Canada or some other country, it's like 20 hours that you get to work, but here for you and your spouse or the one that you're going with, if you're going with someone else, you get like unlimited hours of work. That's like awesome, right? That's one thing, and there are many other opportunities that this Sweden program is going to offer. Apart from all that, you're getting into a very reasonable price, like I think 50% down. So it's really good. You can have a good chance, I think. And one of the best countries to stay, very less population, and awesome universities are there. Okay, since I have written lots of SOPs for these countries, universities like Linkoping and all, I know how students are really keen to go to one of these developed countries, right? One of the rarest chances, not like in working in Canada or some other country, you get only like few hours work if you're a student. If you go for your bachelor's or master's, you have a limitless opportunity as well. And also you can apply for PR, as Ms. Durga will, I think, fully explain to you with the coming in the coming session. I think more students are joining. Ms. Durga, over to you. Can you start? Okay. Thank you, Miss. Okay. Utsala. Yeah. First of all, I would. By the way, at the end of the session, you will have a time to like question and answer. You can ask anything. ඕන එකක් අහන්න සිංහල හරි කමක් නැහැ. සිංහලෙන් කතා කරන්න. මේක ලොකු chance එකක් උගලන්ටයි උගලන්ගේ spouse ලටයි ඔක්කොටම limitless work කරන්න දෙනවා. work මේ study කරන period එකේ limitless work කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම one of the best opportunities. උගලෝ දැන් අනිත් රටකට ගියොත් ඒ අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැනේ. spouse එකත් හම්බෙනවා, උගලන්ටත් හම්බෙනවා. ඊට අමතරව මේ තව ගොඩක් opportunities තියෙනවා. ගොඩක් 50%ම මේ fee එකත් අඩු කරලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ one of the best opportunities, මම හිතන්නේ rarest chances you can get. නැත්නම් මම මෙච්චර කාලෙ මෙහෙම promote කරලා webinars කරෙත් නැහැ. So I thought of giving you at this situation. It's very hard to stay in the country. මෙහෙ ඉන්නත් අමාරුයි. So anyways මම ඒක නිසා තමයි හිතුවේ ඔයගලන්ට මේක මම දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. මම university students or doctors ටික they haven't joined yet, I think. Tilina, are you there, Tilina? Okay, they will join back, I guess. Okay, doesn't matter. Yeah, over to you. This is Miss Durga. Yeah, she's the education consultant for 34 Education, and she has been on the business for more than 7 years, and she's very educated. You can ask anything you want. After the session, okay? So you get to know about this thing, the opportunities you have. තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අර මගින් සරින් call කර කර අහුවා ඔක්කොම මේ මෑම් දුර්ගාගෙන් අහගන්න, okay? Right. So over to you. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Ms. Utsala. First of all, I would like to thank you giving me the opportunity to do this. Okay. Welcome, Sweden Study Program 2023 January and Spring Day. Okay. Yeah. Okay. Sweden is a Scandinavian country. I think you know Finland, Sweden, Denmark. Those countries are the Scandinavian countries. In Sweden, there is a population is nearly 10 million, but that Sweden is larger than 8 times of Sri Lanka. But their population is very less. That Ms. Utpala said before. And the principal cities are the Stockholm, Gothenburg, Malmö, Lund. Those are the some of the main cities in Sweden. Okay, we are dealing with more than 30 government universities. All the universities are the government universities, not the private institute or so on. So these slides you can clearly show what are the here you can see 10 top up national rank universities. මෙතන පෙන්නනවා මුල්ම rank 10ට තියෙන Sweden වල universities, and there are world rank also there. You can see the world rank there. So
Uppsala is 88 in world rank, and KTH, Lund University, Stockholm University, University of Gothenburg, Umeå, Linköping, Chalmers University, and there are another lot more universities like John Cobbin universities. These all the universities are government universities. That's the thing, you will be getting more benefits than you go to the private institute or private universities. Okay, I will give you the basic introduction. What are the minimum requirement for the bachelor degree first? සාමාන්‍යයෙන් බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ අපි ලංකාවේ A levels හරි O levels කරලා තියෙනවා නම් ලංකාවේ O levels වලින් main 6 subjects pass තියෙන්න ඕනේ. main 6 subjects කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් maths, science, සිංහල, Buddhism, and one subject. So the main 6 subjects sama pass තියෙන්න ඕනේ. History and I can't remember also. So the main 6 subjects you have to pass from the O levels if you done the O levels in Sri Lanka, or else for the A levels you have to have at least 3 S passes for the main subject if you done the A level after the 2000. Okay, ඒ කියන්නේ any subject stream එකකින් ඔයාලා කරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. art කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහල, let's say some students are doing Sinhala, Buddhism and logic or something, that students also can apply for some sort of programs that related to them. But after the 2000 අය එතකොට general English එකත් pass තියෙන්න ඕනේ. pass එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. හරි, before the 2000 වල අයට subjects 4යිනේ කාලේ තිබ්බේ. එතකොට subjects 4ම pass තියෙන්න ඕනේ. They have to pass the 4 subjects. After the 2000, student should pass 3 subjects with the general English. Master's degrees වලට ලංකාවේ degree එකක් කරලා තියෙනවා නම් at least 3-year or 4-year degree එකක් තියෙන්න ඕනේ. But from this time experience, most of the time 3-year degree we have to evaluate. Just because if the 3-year degree they are not have if it is a general degree, like some students are did the chemistry degree but they have less credit amount in chemistry degrees, and also some are doing the degrees without the project. That means they are doing the they have no any experience, or that most of the time thesis works. Some students are not doing the thesis work, they are doing only the paperwork, but they are asking at least 50 credit project you have to do if you do the 3-year degree. If it is a 4-year degree, it doesn't matter. Okay, if you have completed the special degree, it doesn't matter, but the 3-year degree we have to evaluate whether that degree is possible to apply for the master or not. Okay. Okay, now here this is the English requirement. That English requirement, they are asking the English requirement you have to have Swedish level B6. They have clearly gave us a protocol for the Sri Lanka that English B6 level is we can exempt from for the bachelor degree, we can exempt that English level B6 from the general English A level if you have at least a pass. Okay, if you are going to do the master degree, that English B6 level can be exempt from if you have completed your degree in English medium, or if you have completed your degree in non-English medium with English medium master. Okay, those 2 ways we can exempt your English requirement, or else you can show your English requirement by using that popular exams you have done, IELTS,
you have to have overall 6.5, not any section below 5.5. Or PT exam, it should be score 62, writing should be 61, and TOEFL score of 20. You should have 20 out of 30, and Cambridge Michigan language assessment. I think you have clear idea. That's mean if you have not that exemption that I have told you before, mama කලින් කිව්වා වගේ A level දැන් bachelor degree එකක් apply කරනවා නම් A level general English වලට ස්පාස් එකක් තිබ්බොත් bachelor degree එකට IELTS වල තියෙන requirement එක අපිට exempt කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් master degree එකක් apply කරනවා නම් අපි English medium degree එකක් කරලා තියෙනවා නම් හරි first degree එක English medium නැතුව අපිට master degree එකක් තියෙනවා නම් English medium අර අපි apply කරන master degree එකේ English requirement එක exempt කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් තමා අපිට IELTS තියෙනවා නම් IELTS උත් අපිට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි IELTS තියෙන එක අපිට added advantage එකක් වෙනවා. Okay, so we will discuss the benefit first. First of all, I want to say you, and most of the countries, when you are going to apply for a visa, you should have a medical insurance. Most of the time, if you apply for the Canada, Australia, UK, those are the very popular countries. No, if you apply for that countries, you have to pay medical insurance for anyone for whole of your family. But they are not given the facilities like the person who has a PR in that country. But in here, we are applying the government universities in Sweden. Just because of that, the university you will be selected, they will give you free of charge medical insurance. That insurance will be facilitate the facilities the person who has the PR. Okay, so let's say I will tell you as example. Let's say a newly married couple has went no, then let's say in the middle of the year that a wife was pregnant. Then after delivery charges and all those things are free. You can deliver එකක් පවා free. AP then PR එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ facilities තියෙන හා සමාන medical insurance එකක් තමයි ඔයාලා තේරෙන university එකෙන් තේරෙන්නේ. එතකොට අපි මේ apply කරන හැම university එකක්ම government universities නිසා හැමෝටම ඒ benefit එක ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒ නිසා ඒක ලොකු benefit එකක් වෙනවා. මොකද newly couple අයට වෙන ගොඩක් countries වලට ගියාපුවම දැන් ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා ඒ වගේ දේවල් වලට ගියාපුවාම අපිට delivery එකකදී එහෙම ලොකු ගාණක් pay කරන්න වෙනවා. අපි දන්නේනේ අපිට ලෙඩක් වෙන එක කියලා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ස්වීඩන් වල අවුරුදු දෙකේ හරි 2 or more year program එකක් කරනවා කියන කෙනාව සලකන්නේ එහෙ PR එකක් තියෙන කෙනෙක් හා සමාන facilities දීලා තමයි එයාට treat කරන්නේ. And the other thing is can work full time. Can work full time means co-applicants also can work full time except their lecture hours. Lecture hours වලදී නැතුව co-applicants පවා full time work කරන්න පුළුවන්. There is no any that hour limitation like 20 hours per week you can work like that. The co-applicant can work full time, but you have to keep in mind that you have to manage your studies. Most probably you will be have the lectures 6 to 8 hours per week. Most of the time that studies are going the student base. Most of the time you are getting the assignments, so you have to submit the assignment and you will be having 1 or 2 lectures per day. So you can have the enough time to work, but the thing is you have to keep in mind you have to complete your studies, but you can work full time. There is no any hour limitation like 20 hours per week. But the spouse can work full time as normal. She will be getting a working visa. Then she can work full time. Okay. And the other thing is you will be getting 50% off for your expenses. Living expenses. Expenses mean
accommodation, foods, and everything. Accommodation will be provided from the universities. If you are the family applicant, that means if you have the that wife or spouse and the kids, they will give you the family accommodation apartment. If you are the single applicant, then you can apply for a separate room or dormitory or shared room or likewise. Um, any type of accommodations are available from the university you will be selected. Okay, and the other thing is you can apply visa for all family members at once, but when we consider in other Europe countries like German, Italy, French, those countries, they are not allowed the family members to apply with you, and only the applicant can go for the studies. But in the Sweden, they are always encouraged to go to the families just because they have less population. Just because of the less population, now they are facing the problem of the workforce. Okay, so they don't have enough workers for their day-to-day day-to-day works. That's why they are giving you the full-time work facility also. So you and your family also, your kids, you and your family also can go at once. Okay. And here also I have mentioned can work full time, either co-applicant or spouse. I have told you before. And the other thing I want to tell you, if you have the kids, that kids you will be having free schooling. That free schooling, the other Swedish medium schools, there are international schools also there. But international schools also you have to pay less amount. While the international school පබෙක් දැම්මත් ලෙස් amount එකක් තමයි බොහොම පොඩි amount එකක් pay කරන්න වෙන්නේ. මොකද ඔයාලා student visa ඉන්න නිසා. නැත්තම් city school එකකට දැම්මොත් day care and city schools are free for the kids. So you no need to worry about that also. And the other thing is you have to, I want to mention you, if either applicant or spouse get an 8-hour full-time contract, let's say as example, you go there in next year, in the middle of the year, you are the co-applicant, that's mean you are going to study, and your wife will get part-time job that let's say it's a cashier or something, part-time job, and that employer will willing to give you full-time 8-hour contract in second year onwards. Okay, then you will be having 1 year extended visa from there. That means you have to pay first semester fee in here, and you will be getting 1 year visa from here. Okay, so then after you have to extend your visa in second year. In second year, you can extend your visa in 2 ways. I will discuss in later more. That 2 ways, then let's say if you got a 8-hour full-time contract, let's say your wife got a 8-hour full-time contract, then you can give that 8-hour full-time contract when you are going to extend your visa in second year. Then you can change your visa into student visa into work visa. Okay, if you change your visa into student visa into work visa, then after you no need to pay for your future studies. That is a one benefit. And the other thing is your studies will be getting down to part-time, so you no need to pay for your future studies. It can be do either you or your spouse. If you are a main applicant or your spouse get a full-time contract, by using spouse contract, you can change your visa into work visa. Okay, that's very beneficial for you. I think any other country you won't get like that benefit. Okay,
I think this is the very important thing. Most of everyone is willing to get the PR from the Sweden. That is your main ambition. Just because ඔයාලා හැමෝම ඉගෙන ගන්න ගියාට ඔයාලගේ main ambition එක වෙන්නේ PR එකක් ලබා ගන්න එක. මේක තමයි PR එකක් ගන්නෙහි path එක. As I told you before, අපි first semester fee එක විතරයි මෙහෙදි ගෙවන්නේ. first year fee එකක් ගෙවන්නේ. first semester fee එක ගෙවලා අපි visa එක apply කරනවා. එතකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ 1 year student visa එක. එතකොට ඒ visa එක දෙවෙනි අවුරුද්දේදී අපි extend කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are two ways to extend your visa. First way is by paying second year first semester fee, and you can extend your visa as a student visa. ඔයාලට second year first semester fee එක pay කරලා ඔයාලගේ student visa එක extend කරගන්න පුළුවන් ආයෙත් student visa එකක් විදිහටම. අනිත් ක්‍රමය තමයි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලා දෙන්න ඒ කියන්නේ මේ co-applicant හරි spouse ට හරි ඔයාලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට අපි හිතමු දැන් මැරි කරපු කපල් එකක නම් එහෙමයි නැත්නම් co-applicant විතරයි 8 hour contract එකක් ලැබුණා. එහෙ demand job කියලා එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම බලන්නේ. එහෙ salary scale එකක් තියෙන්නේ. එහෙ minimum salary එක වෙන්නේ 30,000 crores. එතකොට 30,000 crores හම්බ වෙන්නේ job එකක full time contract එකක් ලැබුණොත්. එහෙ minimum wage එක කියන්නේ අපි හිතමුකෝ labor job එකක් වගේ දෙයක් ලැබුණා 30,000 krone තමයි minimum wage එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 7ක් විතර වෙන්නේ. 6ක් අතර වෙන්නේ. ඒ 8 hour contract එකක්. ඒ job එකක 8 hour contract එකක් ලැබුණොත් අර second year එකේ visa renew කරනකොට migration එකට ඒ contract එක දීලා අපිට work visa වලට change වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටඩීස් වලට පේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක co-applicant ගෙන්ම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. spouse ගෙන් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කොහොම ඒ විදිහට අපි හිතමුකෝ අපි work visa වලට change වුණා කියලා. එතකොට work visa වලට change වෙලා අවුරුදු 4ක් work කරාට පස්සේ අපිට PR එක apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මට මේ අවුරුද්දේදී දැනගන්න ලැබුණා අපේ past student කෙනෙක්ගෙන් ඉස්සර නම් PR එක apply කරනකොට යාලා බැලුවේ ඔයාලගේ first year studies ඔයාලා complete කරලාද කියලා විතරයි. If you have completed first year studies. But now that situation is changed, you have to complete your studies while you are working. ඔයා work කරන අතරේදී අර අවුරුදු 4ේදී part time ඔයාගේ bachelor එකකට නම් bachelor එක complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. මාස්ටර් එකක් නම් මාස්ටර් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද අර පාස් ස්ටුඩන්ට් ගෙන් අහලා තිනවා ඇයි ඔයා කම්ප්ලීට් කරේ නැත්තේ? ඒකට රීසනබල් ආන්සර්ස්. ඒ කියන්නේ යාලා දැන් ඇක්සෙප්ට් කරනවා ඔයාලා ගිය ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ අර විදිහට වර්ක් වීසා වල අවුරුදු 4ක් ඉඳලා එනකොට මේ PR එක ඇප්ලයි කරන්න. Okay, so let's say that is a scenario. If you change your student visa into work visa from the second year onwards, that means you have to be there at least 5 years to apply for the PR. Okay, let's say some students are going there and then අපි හිතමු එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එයා first year එකත් complete කරලා second year එකේදී as usual student visa එකම extend කරගත්තට පස්සේ they will give you after you have completed your bachelor or your master program, they will give you 1 year job seeking visa එකක් දෙනවා. They will give you job seeking visa. At that period you can find it out any kind of job that I told you earlier. It's not it not should be a related job to that you have studied, or it's not should be a demand job. You can find it out any job which should be under the salary scale, not down 30,000 crores. It can 30,000 crore වලට වැඩිය තියෙන job එකක් හොයාගත්තා නම් ඔයාලට work visa එකකට apply කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා අවුරුදු 2ක් අපි හිතමුකෝ master එක complete කරාට පස්සේ එයාලා දෙනවා job seeking visa එකක් අවුරුද්දක්. ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔයාලට job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අර අවුරුදු 2 ෙදිම හොයාගත්තේ නැති student කෙනෙකුට. දැන් මෙහි අර ගිය
දවසේ ඉඳන් full time work කරන්න දෙන්න හින්දා හැමෝම අර job seeking visa එක එනකන් ඉන්නේ job එකක් හොයාගන්න. මොකද දැන් husband studies කරනවා නම් wife to full time work කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට any kind of job එකක් හොයාගෙන දැන් ගිය past students ලා හැමෝම ඒ විදිහට ගොඩක් වෙලාවට visa change කර ගන්නවා. නැත්නම් අර studies ඉවර කරලා ඊට පස්සේ යාලා work visa වලට change වෙනවා. Anyhow, you have to be in there 4 years to apply for the PR. I think you have clear idea about how the PR procedure. And this is the show money. I want to say you have to show less amount than the other country you will be going to studies as Australia, UK, Canada. දැන් ඔයාලා ඒ වගේ රටකට ගියොත් ඔයාලට මීට වැඩිය ලොකු ගාණක් පෙන්වන්න වෙනවා. ඇත්තටම මේ ෂෝ මනි එක ඔයාලගේ අඩු වෙන්නේ ඔයාලා සිලෙක්ට් වෙන යුනිවර්සිටි එකෙන් අර ඔයාලට 50% ඕෆ් එකක් හම්බ වෙන නිසා. අර 50% ඕෆ් එකක් ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් වලට අඩු වෙන නිසා ඔයාලා පෙන්වන්න ඕනේ ඒ 50% ඕෆ් වැලියු එක තමයි ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් වලට. සාමාන්‍යයෙන් මේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ 13 months වලට තමයි යාලා ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් පෙන්වන්න කියන්නේ. ඒ 13 months වලට එක්ස්පෙන්සස් තමයි මම මේ ඇවරේජ් මම මේ දැන් තියෙන කරන්සි එකත් එක්ක කරන්සි රේට් එකත් එක්ක මම දැන් ටිකක් මේ එන්හෑන්ස් කරලා මෙතන මේ ආය මේතන හදලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉස්සර 22 lakhs වගේ තිබ්බොත් සිංගල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් යනවනම් ඇති. දැන් මම අර 2.5 million to 3 million කියලා දැම්මේ. දැන් මේකට මේ වේරි වෙනවානේ මේ දවස්වල ලංකාවේ ඩොලර් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්විඩිෂ් වල නම් යූස් කරන්නේ ක්‍රෝන්. නමුත් අර ඩොලර්ස් එක මේවා වෙනකොට මම ඒක හැම එකක්ම මම පොඩක් වැඩිපුර තමයි දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. If main applicant and spouse දෙන්නෙක් යනවා නම් 4 million 4.5 million වගේ පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් එක කිඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 5 to 5.5 million වගේ, 2 kids වගේ ඉන්නවා නම් 5.5 to 6 million, 3 kids ඉන්නවා නම් 6.5 to 7 million වගේ. හරි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා 3 දෙනෙක් යනවා නම් ලක්ෂ 50ක් විතර පෙන්නලා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටකට යන්න බෑ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම 10 million plus value එකක් පෙන්නන්න ඕනේ. අනිත් most important thing එක තමයි show money පෙන්නනකොට එයාලා අපේ show money එකේ source එක අහන්නේ. ඒක කොහෙන්ද ආවේ? ඒ වගේ source එක අහන්නේ නැහැ. අනික money දැන් show money එක 6 month තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ majority එකක් බලන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපේ දාන අපේ show money එක අපි day to day life එකේ use කරන අපේ savings account එකට තමයි අපි deposit කරන්න ඕනේ. ඒක අර fixed deposit වලවත් අපිට ඒ කියන්නේ sponsor කෙනෙක්ගෙන්වත් අපේ අම්මා තාත්තා කෙනෙක්ගෙන්වත් පෙන්වන්න බෑ. ඒ සල්ලි ටික most probably co-applicant ke namimma tiyenna one. Sometimes they may ask the bank statement of the spouse. It will be differ year to year, but you have to ready from the co-applicant side. Okay, normally semester fees will be approximately, I will show you. If you apply for the management, social science, art, degree or master, either degree or the master, you have to pay nearly 1 million, that's mean 10 lakhs per semester. That is semester value. You have to pay only the first semester fee to apply for the visa. After that, you have been there, you can pay that second semester and second year and so on. If you doing the science-based degree or the master, you have to pay nearly 1.5, that's mean 15 lakhs per semester. I think these are the approximate value. This will be vary with the currency rates. Okay, and this is the most important thing. There are scholarship facilities for the master students as well as the degree students. There are two types of scholarships. One is SI scholarship. That's SI scholarship is given from the Swedish government. That scholarship will be covers the tuition fee as well as the living expenses for the co-applicant, not the family members. So when you are going to apply for the visa, so the co-applicant no need to pay for, no need to show the show money for himself, but
if you are applying with the family, rest of the family members you have to show. And the other thing is, if you have a scholarship, then they will give you some sort of pocket money also, and you will be getting free accommodation. That's only for you, not for your family. And if you are a single student, you will be getting everything free with the pocket money also. That SI scholarships are given from those who are the those should have the experience, and you should be have you should be have the charity works to show them. And the other thing is university grades, and university scholarships, they will give you only the tuition fee. Okay, they are not give the free accommodation or living expense or anything. They will give you only the tuition fee. Most of the time they are looking not for looking only your university study grades. If you are applying for the bachelor degree, they are going our O level and A levels. And if you are, have completed your studies in Sri Lanka, or else if you are completed your that Cambridge or Edexcel, then you also can apply. And if you apply for the master's level scholarship, then they are looking you should have the class for your degree, basic degree. Most probably you should have at least second class degree. If it is a second class upper or the first class, it's more beneficial for you. That degree also should be a 4-year degree to apply for a scholarship. I will apply all applicants. If you are qualified enough to apply for a scholarship, I will apply all applicants to scholarships. Okay, application process. You have to pay 900 seats, when mean 900 crores to apply. Either you are applying for the master or bachelor. Bachelor එකක් apply කරත් master එකක් apply කරත් අපි university admission එකට අපි 900 seats pay කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් 900 seats කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 22,000 24 වගේ වෙනවා දැන් currency rate එකත් එක්ක. ඒක පේ කරලා අපි මාස්ටර්ස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් අපි කැමති 4 universities වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. That 4 universities you have to prioritize which one is you most preferred. Likewise, you have to apply. If you are applying for the bachelor degree, they have given you to apply for 8 universities. Okay, 8 universities වලට අපිට එකපාර apply කරන්න දෙනවා මේ 900 seats pay කරලා. අපි දැන් මාස්ටර්ස් වලට යුනිවර්සිටිස් 4කට apply කරනකොට අපි වැඩියෙන්ම කැමති එක first priority එක දාලා second third fourth likewise ඒ විදිහට prioritize කරලා තමයි අපි apply කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට එයාලා අපි qualified ද නැද්ද කියන එක මේ යුනිවර්සිටිස් වලට time to time අපිට notify කරනවා. Then after they will select you one university among that 4 or 8 universities you have applied. Okay, then after you have to pay your invoice, and after that paying your invoice, you have to apply the visa. Okay. Okay, and the other thing I want to tell you, now we can apply for next year January and next year August intake. Anyway, we have to apply in this year. ටිකක් පොඩි කාලයක් ගන්නවා වෙන රටවල් වලට වගේ අර ඇප්ලයි කරලා මාස 3න් 4න් යන්න බෑ. මොකද මේ අපි ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුට් වලට යනවා නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය වල ඕස්ට්‍රේලියා UK ඒ වගේ රටවල් වලට යනකොට ඒජන්ට්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ එක යුනිවර්සිටි එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් කතා කරගෙන එයාලට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා යවනවා. එතකොට එයාලා ඕන තරම් ඉන්ටේක්ස් හදනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගන්න. දැන් මෙහි ඒක ටෝටලි වෙනස්. අපි යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක ලින්ක් වෙන්නේ ටික දවසක් ගිහිල්ලා අපි මේක එහි ගවර්න්මන්ට් එකට තමයි අපි ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ. එයාලා දීලා තියෙනවා ටයිම් ලයින් ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. අපිට ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එකට බියෝන් යන්න බෑ. එතකොට අපිට ජනවාරි and next year ඕගස්ට් ඉන්ටේක් එකට තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මේ year ඕගස්ට් ඉන්ටේක් එකේ
applications now closed. දැන් අපිට මේ ඒප්‍රිල් ඉඳන් අපිට අර ලෑස්ති වුණොත් දැන් ඔයාලා මාත් අපිත් එක්ක කතා කරලා මිස් උත්පලා හරහා අපිත් එක්ක කතා කරලා ඔයාලගේ සර්ටිෆිකේට්ස් වල එක එක්කෙනාට දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්වෙස්චන්ස් ඇතිනේ. එතකොට ඒ ඉන්ඩිවිජුවල් තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් and ඔයාලට SOP ලියන්න ඕන. අපි ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන අපි මැයි වල පස්සේ වගේ අපි ඇප්ලයි කරනවා ජැනුවරි එකටයි ඕගස්ට් ඉන්ටේක් එකටයි. එතකොට එහෙ ස්වීඩිෂ් ගවර්න්මන්ට් එකේම තමයි ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ සර්ටිෆිකේට්ස් ඔක්කොම ඉවලුවේට් කරන්නේ. ඒවා එයාලා ඔක්කොම ඉවලුවේට් කරලා තමයි ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකක් ඔෆර් කරන්නේ. අන්න ඒවට තමයි පොඩි කාලයක් අර වෙන රටකට යනවට වැඩිය පොඩි කාලයක් ඔයාලට ගත වෙන්නේ. නමුත් අර වෙන දිහාකට යනවට වැඩිය ඔයාලට ගියාට පස්සේ ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් හම්බ වෙනවා. මොකද ඔයාලට අර 50% ඕෆ් එකක් ඔයාලට ගිය ගමන්ම හම්බ වෙන එක ලොකු දෙයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ෆැමිලි ඇකොමඩේෂන් එකට 90,000 වගේ තමයි ඔයාලට පේ කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සෙපරේට් කිචන් එකක් තියෙනවා. සෙපරේට් බාත්රූම් එකක්, ලිවින් ඒරියා එකක් එක රූම් එකක් තියෙන ඇකොමඩේෂන් එකකට 90,000 වගේ. ඒකට එතකොට ඔයාලට ගෑස්, වෝටර් ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් අපාර්ට්මන්ට් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ chances ඔයාලට වෙන දිහාකට අර ගියොත් ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඇකොමඩේෂන් එකට ඔයාලට ලොකු ගාණක් පේ කරන්න වෙනවා. අනික ඔයාලට PR process එකත් easy. අනික full time work කරන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේ benefits ගොඩාක් තියෙනවා මෙහි. අර වෙන රටකට අපි easily අපි ඉක්මනට time එක දැන් ගොඩක් සමහර students වලට යන්න ඕනේ කියලා හිතුන ගමන් යන්න ඕනේ. අර ඒ process එක පොඩක් beyond වෙනවා. පොඩි කාලයක් අපිට ඉන්න වෙනවා. නමුත් අර ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙන benefits වැඩි. ඔයාලත් චුට්ටක් හොයලා බලන්න මේ ස්වීඩන් කියන්නේ මොන වගේ රටක්ද කියලා. living වලින් highestම rank තියෙන රටවල් තමයි ස්වීඩන්, ෆින්ලන්ඩ් ඒ වගේ කියන්නේ. එතකොට අනික බබාලගේ এডুকেෂන් එකට ගොඩාක් හොඳ රටවල්. ඔයාලට ගොඩාක් පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පහසුයි කියන්නේ අර කිසිම මහන්සියක් වෙන්න නැතුව නෙමෙයි. ඔයාලා ගියා වැඩේ කරගන්න ඕනේ, ස්ටඩීස් කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතර ඔයාලා වර්ක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ලංකාවේ හිටියත් ඒ ටික කරනවා. ලංකාවේ ජීවත් වෙන එක දැන් ඇත්තටම ගොඩක්ම අමාරු දෙයක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලා හැමෝටම අහන්න පුළුවන්.